very happy to be here. Я дуже щасливий, що можу бути тут з вами. Добрий день. God has been very merciful with me. Бог до мене дуже милостивий. This is the first time in Ukraine for me. Це мій перший приїзд в Україну. And it's my first birthday in Ukraine. І мій перший день народження в Україні. Amen. I mean, when I came into Ukraine, one of the first things that shocked me was the cold weather. Коли я приїхав в Україну, перша річ, яка мене шокувала, це була холодна погода. But it was beautifully contrasted by the warmth of the people that I met. Але ця погода чудово контрастувала з тією теплотою в людях, яку я бачив. And though we're separated by thousands of kilometers, by different languages, different cultures, we're united in the same spirit. І хоча між нами тисячі кілометрів, між нами різність в мовах, але ми об'єднані з вами одним духом. So I felt at home in a sense, even though I'd never been here. Тому, хоча я тут ніколи не був, весь цей час я відчувався як вдома. We're one big family around the world. Тому що ми одна велика сім'я на всьому світі. And we're all brothers in Christ, brothers and sisters in І Christ. ми брати і сестри в Ісусі Христі. And of course we speak different languages here, І, звичайно, ви тут говорите різними мовами. but in heaven we speak the language of heaven. І хоча ми маємо таку практику, на небі ми будемо говорити всі однією мовою. Some Ukrainian brothers were telling me that it's going to be Ukrainian. Деякі брати українці сказали, що ми будемо там говорити українською. My Spanish brothers in the United States tell me it's Spanish. А мої іспанці, друзі в Сполучених Штатах кажуть, що це буде іспанська. So Jesus will settle it for us. Але Бог вирішить це для нас. Ісус Христос вирішить. I wanted to tell you an interesting story, I guess my personal testimony. Я хотів би вам розповісти, сподіваюся, цікаву історію, яка є моїм особистим свідченням. So into this sermon we'll talk about very powerful verses that have struck my life personally. Протягом цієї проповіді ми з вами будемо зачитувати ті сильні вірші з Біблії, які Бог мені особисто відкрив. And one of the things that struck me has been the thought of the mortality, how short our lives are. І одна з таких тем, яка мене вразила, це був факт смертності, про те, що людина не вічна. I was born and grew up in Argentina, South America. Я народився і виріс в Південній Америці, в Аргентині. And I moved to the United States at the age of 13 with our family. І коли мені було 13 років, наша сім'я переїхала в Сполучені Штати Америки, Looking for better opportunities. шукаючи кращих можливостей. And I grew up in the Adventist church. Я виріс в Адвентистській церкві. I was born in an Adventist university, an Adventist medical center in Argentina. В Аргентині він народився на території Адвентистського медичного університету. So faith was very strong in my family from a young age until present. Тому та віра, яку я бачив в своїй сім'ї, зберігається сильною і в мені тепер. And I decided to go to medical school because I wanted to help people and I love science. Я вирішив вступити в медичний університет, тому що мені подобалось допомагати людям, і, по-друге, мені подобалась наука. And God opened the doors for me to study medicine in Philadelphia. І Бог відкрив мені можливість навчатися на медичному факультеті в університеті, який знаходиться в штаті Філадельфія. And then he took me to Loma Linda in California to do my training as a doctor. А потім Бог привів мене в Лома-Лінду, де я проходив інтернатуру. And I did very well with my career. I learned very well. І в мене добре все виходило, я гарно вчився, росла моя професійні здібності. And I worked very hard at it. І я сильно працював над цим. But one of the things that struck me early on is how short our lives is. Але та річ, яка мене вразила в якийсь період мого життя, це було питання, наскільки коротким є життя людини. Especially seeing many people that were healthy and then they die. Особливо, коли я бачив людей, які здавалися здоровими, а потім раптом помирали. Some people that come in with perfect health
So they thought, and then they only spend a few days in the hospital and they're not able to come back home again. Деякі люди приходили до лікарні і думали про те, вважали, що в них ідеальне здоров'я, але через декілька днів вони залишалися в лікарні, і це було їхня така, назавжди вони залишалися там вже. I remember through one of the rotations that we did in Loma Linda University Medical Center in cardiology, so we're taking care of patients with cardiac issues. Коли вони навчалися проходити інтернатуру в Ломаліті, їх міняли в різних сферах. І коли ми проходили практику в кардіологічному відділенні, And the cardiologist that was teaching us, he was telling us about one of the latest researches he had come about. один кардіолог вчив їх, який був їхнім вчителем, розповідав про нещодавні дослідження на той момент. And he was telling us, which struck my mind a lot, he's like, we are born with a limited number of heartbeats. І він сказав таку річ, яка вразила мене дуже. Він сказав, ми народжені з обмеженою кількістю ударів серця. And some of those patients that have cardiac conditions that speed up their heart too much, they're burning through those heartbeats and they end up living less. І він сказав, що ті люди, серце яких працює надзвичайно швидко, ця кількість ударів використовується швидко, і тоді людина помирає. And that kind of stuck in my head. We are born with a certain number of heartbeats. І це застрягла думка в моїй голові. Ми народжені з певною кількістю ударів серця. It kind of reminded me of a psalm, if you remember. Psalm, David asking God, can you teach us how we can count our days? І мені це нагадало один з псалмів, який Давид казав про те, що ти можеш навчити нас, як рахувати наші дні. And realizing that I will die one day. І в той момент я усвідомив, що один день я помру. And everybody I see will die one day. І кожен помре в якийсь один з днів. All of us that are here will die one day. Всі ми з вами тут присутні в один день помремо. The young ones have more life left, they have more heartbeats left. Some of you are burning through them a little quicker than others. I don't know what the circumstances are, but we're going to die all one day. Звичайно, є молодь, є дітки, яких є ще більший запас ударів серця. Але в будь-якому разі настане день, коли наше життя закінчиться. Unless Jesus Christ comes first. Якщо Ісус Христос не прийде до того. If He comes in your lifetime, then that's not going to be the case. Але якщо Ісус Христос не прийде раніше, ми знаємо, що трапиться. So the mortality, the fragility of our lives are very precious, but they're very fragile. Отже, смертність нашого життя, наше життя надзвичайно цінне, але воно також і не вічне. I remember one young patient I had, he was about, I may have mentioned this before, he was about 24 years old. Я пам'ятаю одного свого пацієнта, якому було 24 роки. And with family, a wife, 2 kids. У нього була дружина, 2 діток. He was from Mexico. Він був з Мексики. And he did not speak Spanish, strange enough. Дуже дивно, але він не говорив іспанською. He was part of an ethnic group of a tribe that speaks a dialect. Він був частиною такого племені, яке говорило на одному з діалектів. So these are people that have been there before the Spaniards came to Mexico many centuries ago. Отже, це такі люди, які жили на території Мексики до того, як ще століття назад прийшли іспанці на цю територію. So I had a bit of a hard time communicating with him because he didn't speak English nor Spanish, which is my first language. Тому мені було трошки складно спілкуватися з ним як з пацієнтом, оскільки він ні англійською не говорив, ні іспанською. He was there with a brain condition. Він потрапив в лікарню з проблемою з мозком. And me and my other friend doctor were taking care of him. І я, і мій лікар-друг, який є мій другом, ми піклувалися про нього. We had a team, we had our medical students, our doctors that are in training as well, helping us out. У нас на той момент була така команда, яка працювала, деякі лікарі, які проходили практику також. And all of us were very assured he was going to get better and was going to go home. І всі ми були запевнені в тому, що йому стане краще, і він повернеться додому. That, however, did not happen on a day, I think it was a Sunday. All of a sudden he decompensated, his neurologic status changed, and he
started to crash, started to go down very quickly. Але в один з днів, здається, це була неділя, ми всі помітили те, що йому стає гірше на нейронному рівні, з мозком щось відбувається і йому стало гірше. He had a very quick brain problem that the brain surgeons could not fix. І в нього була така проблема, яка швидко пошкоджувала мозок, і навіть хірург не міг нічим йому допомогти. Because of a parasite he had in his brain, it had caused a collection of fluid that burst, and the brain started to swell very rapidly. Тому що в нього в мозку був паразит, який в один з моментів оточення, що було біля цього паразиту, запалилося, і мозок почав отримати велику кількість запалення різко. It was too late. He could not go home. І це було вже пізно, він не міг повернутися додому. He ended up dying. І він закінчив своє життя там, в госпіталі. And that was the most painful family conference I had to do in my whole life as a doctor. І це був випадок такий найтяжчий протягом всієї моєї історії як лікаря в плані тому, як говорити з сім'єю. Me and my friend, both of us doctors, talked to her and tried to tell her what happened, and she could not understand why death had come so fast. Я і мій друг лікар, ми говорили з його дружиною, і вона не могла усвідомити і прийняти, як так швидко могла прийти смерть. It was very painful. We could hardly contain our tears. Це було дуже боляче, ми ледве витримували її сльози. As she broke her heart, screaming and crying, why did this happen? Її серце було розбите, вона плакала і кричала, чому так сталося. What am I going to do? І що мені далі робити? And after that was over, we stepped away. We finished our day. І після того ми, звичайно, закінчили свій день робочий. We looked at each other. Подивилися один на одного. We're both men, strong men, I Ми think. обоє сильні, достатні чоловіки. But we could not stop shedding our tears. І не могли ми стримати проливання сліз. We put all of our human effort to try to save him, and it was worthless. Ми всі свої зусилля як людей приклали для того, щоб врятувати його, але всі ці зусилля не мали ніякого сенсу. Late in the day, when I went back home to my car, I was in the garage, in the parking lot of the hospital. Пізніше, коли я вже сидів в машині на паркінгу біля лікарні, And I started crying like a baby. я почав плакати як маленька дитина. Because I remember that there was a young husband, a young father, 2 children, and a wife in a tragedy that I could do nothing about. Тому що я усвідомлював цю трагедію, в якій я нічого не можу зробити. Був чоловік, був батько, і його раптом не стало. And at that moment, I thought at that moment, I am done being a doctor. I am done. І в той момент я прийняв рішення, я як лікар більше не хочу. This is too painful. Тому що це надзвичайно боляче. I can't see more people dying. Я більше не можу бачити, як помирають люди. It took me a long time to get back to work with love for the job that I have. І пройшла достатньо довгий період часу, доки я зміг знову працювати з любов'ю до своєї роботи. But God was merciful and He guided me through and made me come out of that professional depression. Але Бог має милість, і Він допоміг мені вийти з такої професійної депресії. He had spared my life many times before that. Він врятував моє життя ще багато разів до того. There was a moment in my life where I was in complete darkness. Тому що в моєму житті був такий момент, коли я був в повній темряві. And the verses that came to my mind as the Holy Spirit was trying to bring me back were some of these verses which we're going to read. І коли в той момент духовної темряви Дух Святий говорив до мене, в моєму розумі згадувались певні вірші з Біблії, які ми з вами зачитаємо. Let's turn our Bibles to Matthew 16:26. Давайте ми прочитаємо Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 26 вірш. 16:26, verse 26. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить?
Або що дасть людина взамін за душу свою? So we have this question from Christ. Отже, у нас є запитання від Ісуса Христа. What is the worth for a man to gain the entire world but lose his soul, his eternal life? Яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить і втратить своє вічне життя? What can a man exchange for his life? На що може проміняти людина своє життя? I was successful, Я був успішний, but I was lost. але я був загублений. I had a great career, but I was lost. У мене була чудова кар'єра, але я був загублений. I had all the toys a man would want, but I was lost. У мене були всі іграшки, які, можливо, хоче мати людина, але я був загублений. I could travel wherever I wanted, but I was lost. Я міг подорожувати по всьому світі, де я хотів, але я був загублений. I would try to satisfy the needs for a savior by trying to do things. Я намагався замінити те, що я потребую від Спасителя, якимись земними речами. Rewinding a few years before, going back in history a few years before, I had freshly arrived to Loma Linda with a lot of aspirations. Тому що за декілька років до цієї ситуації я приїхав в Лома-Лінду з таким великим захопленням і з великими очікуваннями. Circumstances in life and the devil attacking my mind, and having learned about atheism in university started eroding my faith little by little. Але потім, після мого приїзду в Лома-Лінду, трапилось так, що я з певних джерел дізнавався про атеїзм, і ця ідея поглинала моє серце. And I remember clearly the moment when I stopped being a Christian. І я чітко пам'ятаю той момент, коли я перестав бути християнином. The moment I became an atheist. Той момент, коли я став атеїстом. The details don't matter, Деталі не мають значення, but the state of mind was very, very painful. але стан, в якому я знаходився, був надзвичайно болючим. I was turning 30. Мені виповнялося 30. I was working very hard at the hospital. Я дуже тяжко працював в лікарні. And one of those days I was at my apartment alone, І в один з тих днів я був сам у своїх апартаментах. being attacked by the devil in my mind І в моєму розумі я переживав атаки сатани. with thoughts, evil thoughts. Тому що він наповнював мене злими думками. Thoughts of desperation, Думками відчаю. thoughts of hopelessness. Думками безнадії. You're nothing. Ти ніщо. There is nothing. І нічого для тебе не існує. There is no God. Бог не існує. Why don't you just do whatever you want because there is no God? І ти можеш робити все, що ти хочеш, тому що Бога немає. Don't you have enough proof that there isn't a God? Чи в тебе є якісь докази про те, що існує Бог? And in my mind, the devil started working in my brain, convincing me that he did not exist. І в моєму розумі диявол працював над мною, переконуючи мене в тому, що Бог не існує. He was successful. He won that battle. І він був успішним, тому що ту битву він переміг. Because the moment I thought, I was convinced that there was no God, I fell into the deepest, painful mental anguish I ever experienced. Тому що в той момент я прийняв ідею того, що Бога не існує, і я пережив надзвичайно болюче, страшне розчарування. I truly thought in that moment that we are here alone without our godly Father. В той момент я насправді повірив в те, що ми тут самі живемо, існуємо без Бога, нашого небесного батька. All the beautiful memories I had as a child, singing in church as a child, being so happy to meet Jesus one day, they started coming back, but this time with desperation. І всі ті спогади, які я мав стосовно того, як я ріс в церкві, як я, як дитина, приймав участь в служінні, ці спогади приходили на мою думку, але це були спогади, які були пов'язані з відчаєм. Because I thought the whole beautiful dream was shattered into nothing. Тому що я думав, що це був чудовий сон, який перетворився в ніщо. I'm like, if there is no God, my family